When the story was over, it came to court in 1993. The judgment was given in 94. In 95 and 96, I wrote about this story in Tamil magazine, some weekly magazine. They asked me, what is a memorable case you conducted? I wrote the story of Sangeni in those magazines. People don't read much nowadays, print media. If they have read, I would have been a Bhim Chandru in 94, not in 2021. But the story had to wait for 25 years. After my retirement, I went for a book fair in Neyveli, which is a lignite town in central Tamil Nadu. This director, Gnanavel, who's my long-standing friend, who was a journalist, who covered my court in High Court several times, so he accompanied me for the book fair. When I was going to the book fair, I showed him, this is the village in which Sangeni is coming. This is the police station where Raja Khan was killed. This is the district border where the body was disposed of. So he took some interest. He has already taken one film, did not run much longer. It's about a schoolboy who is very average in class, but became a successful social activist. It's called Kootathil Oruvan. That film did not run, but it had a social theme. Every film doesn't run merely because it has got a good theme. It also has to require an audience. So he was interested in this story. So he wanted to know that by details. He wanted to have documents. We got the documents and given to him. Then he wrote the screenplay. Then a film costs heavy amounts. Who will finance the film? His close friend was Surya. He was working with him in several social areas. So Surya said, our production company will finance this film. Thereafter, Gnanavel wrote the full script and then read it out to Surya. Surya was interested. He said, if there is nobody else, I will act like a lawyer, Chandru, in this film. So the lawyer Chandru was introduced as an additional factor for the film. Otherwise, it would have been just a crime thriller. There is a beating, somebody investigates, then the court punishes. It ends as a crime thriller. But Gnanavel is a social activist. He believes art for social sake, not for art's sake. And film is the highest form of art. It involves the involvement of hundreds of people to work to produce a film. Therefore, when Surya was acting and also the company was financing, it became a big budget film. And apart from the story of Raja Khan and Sangeni, it also brought some portions of life. Originally, they wanted to take a documentary on me and attach it with the film. I said nothing doing. There is nothing to do with this film. Film must be shown as a film. Then Gnanavelu thought, why only talk about Raja Khan? Why only talk about Sangeni? The whole Yerula community is being put under greatest repression by the state. There have been hundreds of false cases. It is not the first case, it's not the last case. Therefore, they wanted to expand the canvas of the film, and that is how you will find the life of Yerulas. The life of Yerulas, who are Adivasis in Tamil Nadu, who are once upon a time in the hill, and they came to the plains, and their life got slowly changed. But nevertheless, their basic qualities did not change. This film is essentially a film to show the self-respect of the people. At no point of time they have compromised themselves. And they live a life of nature. How? The rat takes the grains of the farmer, not one or two. The statistics show 25% of the grains are taken by the rodents. So the farmers want somebody to catch the rats. There are already snakes to catch the rats. But we kill the snake and worship the snake in the form of Nagaraja, Nagamma and several things. We don't believe in nature. We believe in a false culture. But these people believe in nature. They don't kill snakes. They think snake is a friend of the people, friend of the ecology. And the snake catches rat. Rat eats grain. What is the grain that they are getting? They are not covered by public distribution system. When they are asked to catch the rats, they will also take the grains which are stored by the rat. Not a small quantity. Each rat can take about quarter kilo, 250 grams of grain underneath. So when they catch a rat, they also eat the rat. High protein value. They have grain. That is how they make a living. Their life is more oriented towards nature. And that is how whenever they catch a snake, they leave it in the forest. They don't kill the snake. But we kill the snake.
That rice mill owner calls him only to kill the snake only. But he doesn't kill them. That is how they want to show the life of Adivasis. Many of us are not exposed to their life. After this film, many youngsters wrote to me saying we are feeling guilty that we do not know such people are living amongst us. We don't need to go to Andamar and Nicobar to find out the tribals. The tribals are also living among us. But we don't know them. We don't know how they are eating. We don't know where they are living. We don't know what kind of culture they are having. Do they sing song? Do they marry? Do they procreate? All that we do not know. They are excluded society. In fact, once Mahatma Gandhi said, India lives in villages. Dr. Ambedkar asked him simple question, which village, sir, Babu? Gandhi doesn't know. He thought there's only one village. Gandhi knows untouchability. Gandhi knows Harijans. But he could not expect this question at him. And Dr. Ambedkar said, India has got two villages. One, the main village. The other one is a colony or the jail that we call in our language that contains scheduled caste people. When this director went for outdoor shooting, we went to the colony, asked the scheduled caste people, where are these Irula tribes? They showed some other place. No roads, no access to any civilization. They are living in some isolated corner. So Jnanavelu told the press, India lives in three villages. One is a main village, other one is scheduled caste colony, other one is a tribal village. So we are exposed to a new situation. Like us, many city people, many youngsters, they told me, we feel guilty, we have not seen this film. We feel guilty, before this film we did not know people are living a lifestyle like this. And then they said, not only we feel guilty, we want to do something for these people. Not charity, not throwing arms. They want to do something to help these people who have been excluded to be included back in the society. To be part of India, that is a socialist, sovereign, democratic, secular republic. We call our constitution as a sovereign, democratic, secular, socialist republic. They are not part of this republic. They are living somewhere else. Nothing has gone to them. They are not in the voter list. They are not in the Aadhaar card. They are not having any public distribution system. During pandemic period, during corona period, the free distribution of rice never reached them. How are they living? They were living out of rats. When I asked them, they said it has got more protein than what you are eating rice. The children were also a little healthier. And that is how this film was made into a broader canvas. Not a story of one man and a woman fighting for the husband's whereabouts. It is made in a bigger story where the life of the Irula people have been recorded truthfully for the people who are seeing the film. Therefore, the greatest success of this film was it shows a broad life of a tribal people who are not exposed to us. Then what do these people face from the government? Government doesn't extend any of these schemes. Government treats them as untouchables, somewhere away from the society. But what the government does is more important. The government treats them as criminals. Government treats the tribe as a criminal tribes. When did it start? 150 years ago when the British was ruling, they could not control India with the limited police which they are having. So they invented a new act called Criminal Tribes Act. Some tribes will be declared as criminals. All the 16-year-old male in the tribe will have to register in the police station. Their fingerprints will be recorded in the police station. If any crime takes place in a police station, there will be tom-tom. Within 24 hours, all eligible males should be surrendered in the police station. And if a person who does not surrender, he is a criminal. What a way to find out the criminal. Man may be gone somewhere else, looking out for a living. If he doesn't come, he is a criminal. And if he is caught, the inspector will give whatever punishment he thinks fit. Whatever punishment. So police stations are courts, inspectors are judges, and these people are eternally criminals. That is why in this film you will see from the Kadalur jail, people will come out. Then the inspector will be watching them. One fellow will come. What are you? I am Odda, stand there. What are you? I am Modliar, go that side. What are you? You are Korava, stand here. You are a Chettiar, this side. What are you? You are Irula, stand here. Why were they caste-wise segregation? Because these are all declared criminal tribes during the British time.
when Congress party and Communist party were demanding that this act should go, the most draconian act, the act which is violating any kind of human right, and the British never wanted to withdraw the act. And later in independent India, this act was withdrawn. They are called as a denotified tribes, DNT. But DNT does not go well with the police. Police still think they are crimes, they are criminals. So in any village, there is a crime, they will first look out for who are all the members of the former ex-criminal tribes, who are all the DNTs. So in this village, when there is a theft, they are looking for a Korava, who is the Raja Kannu, who is the only Korava family in this place. Even today in police record, when they write Raja Kannu, they will put KR before the name. That is not his initial, it means Korava. IR, it is Irula. So that is how they keep a caste profile of a conviction of a criminals. That is how they even now say, you catch hold of some DNT, make them to agree to the crime, you share the booty of the stolen materials, and then make them to agree to this crime. Crime is resolved, their pockets are full, everybody is happy. And who is unhappy? It is these people. It is these people who have got nobody to care for. Therefore the director thought, we will also show how the ex-criminal tribes are now being treated in the independent India. That is the first scene, and there is also a scene where Prakash Raj will go to inquire. Prakash Raj will justify beating the criminals in the police station, and he is told, you see, ask these people. There will be one small boy. What is a small boy do? Small boy can't be arrested in any crime. But then he tells the Inspector General, I will not go to school. Why? If anybody stolen rubber, they will say, this is a fellow who is a Irula boy, he must have stolen it. Therefore, I will be continuously called as a thief. Notwithstanding, the law does not call me. The constitution gives me equal status, but the society doesn't give me that status. There is a lot of difference between the law and the practice. What is the written law and the theoretical practice and the practice in the society? And this film brings out that theme, that we have kept these people who are also known for their self-respect, right? But we call them as thieves, we call them as criminals, and then continue to call them, and police treat them like that. We come to this IPS academy in Hyderabad, we tell the IPS officers, your mindset must change. They are no longer crimes, and no community as a whole can be a criminal. If a community as a criminal can write beautiful Ramayana, Valmiki is known to be a dacoit, and we still have Rama and Ram Janmabhoomi, everything we are having, one text, one Purana. And then how do you treat the whole community as criminals? Has any one of you ever thought of this issue? That why is that a whole community is treated as criminals? And what right you have to treat them as criminals? And this film questions that basis. This film finds an answer. It is not one Raja Kannu judgment. Surya goes and tells Sengeni, this judgment is not for you. This is more Raja Kannu should not be brought to police station. But he knows police will not behave. Therefore, these people organize themselves into an organization. There is a Irula Protection Society. They take the banner, they take a placards, they go to the streets led by the leftist leaders. That is also not left out. People are led by the leftist movement in this country for a path which will give them a true liberation, which will give them true independence in this country, which will treat human being as human being and not as animals and the human beings. It is that way the film became successful, not because of the story of the two individuals, not because of the success of the lawyer, but because of a whole lot of people, how they live, how they eat, how they face repression, and what is the solution that they have. That solution also mentioned in this film. తర్వాత వాళ్ళు పైకోర్టుకి వెళ్తారు, హైకోర్టు కూడా వెళ్తారు. 2004 వరకు ఈ అప్పీళ్ళు ఆ పైన విచారణ నడుస్తూ ఉంటుంది. చివరికి వాళ్ళని జీవిత ఖైదు ఖరారు చేస్తుంది హైకోర్టు కూడా. ఆ తర్వాత జస్టిస్ చంద్రు గారు, ఆయన ఒక మిత్రుడు, దీర్ఘకాలిక సినిమా రంగంలో ఉన్నటువంటి మిత్రుడు జ్ఞానవేలు, ఆయన దర్శకుడు, పేరున్న దర్శకుడు. వీళ్ళిద్దరూ స్నేహితులు కాబట్టి నైవేలిలో జరిగినటువంటి ఒక పుస్తక మహోత్సవానికి బయలుదేరు. ఆ పుస్తక మహోత్సవానికి వెళ్తున్న దారిలో ఈ రాజా కన్నును అరెస్ట్ చేసినటువంటి, చిత్రహింసలు పెట్టినటువంటి పోలీస్ స్టేషన్ ఇది, అతన్ని చంపి పడేసినటువంటి సరిహద్దు జిల్లా ప్రాంతం ఇది అని ఈయన తన కేసుకు సంబంధించినటువంటి వివరాలన్నీ చెప్పుకుంటూ వెళ్తాడు. అంతకు ముందే 94లో ఈ కేసు తీర్పు వచ్చిన తర్వాత
స్థానిక తమిళ దినపత్రికలో తాను మర్చిపోలేని కేసులు, తాను వాదించినటువంటి మర్చిపోలేని కేసులు అనే శీర్షికన ఈ కేసుకు సంబంధించినటువంటి చరిత్ర మొత్తాన్ని చంద్రు గారు రాస్తారు. చంద్రు గారి అభిప్రాయం ఏంటంటే పత్రికలు జనం పెద్దగా చదవడం లేదు, నిజంగా కనుక పత్రికలు జనం చదివిండి ప్రభావితం అయ్యి ఉంటే ఆ రోజే జైభీం సినిమా వచ్చి ఉండేది. 2021 వరకు కూడా జైభీం సినిమా కోసం దేశం ఎదురు చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉండేది కాదు అనేది ఆయన బాధపడ్డారు. ఆ క్రమం తర్వాత నైవేలి పుస్తక మహోత్సవం సందర్భంలో అసలు ఈ విషయాలన్నీ వచ్చినప్పుడు జ్ఞానవేలుకి ఆసక్తి కలుగుతుంది. ఆయన జస్టిస్ చంద్రు గారు చెప్పినటువంటి వివరాలన్నీ నమోదు చేసుకుంటాడు డైరీలో. తర్వాత దీన్ని ఒక కథనం కింద అభివృద్ధి చేద్దాము అని చెప్పి వీళ్ళిద్దరు చర్చించుకుంటారు. ఆ రకంగా స్క్రీన్ ప్లే తయారవుతుంది. ఈ స్క్రీన్ ప్లే క్రమంలోనే జస్టిస్ చంద్రు గారు చేసినటువంటి కృషిని కూడా ఒక డాక్యుమెంటరీ రూపంలో జోడించి దీనికి ఒక డాక్యుమెంటరీ లాగానే తీయాలి అని చెప్పి అనుకున్నారు. ఈ మొత్తం కథ అంతా పరిశీలించిన తర్వాత చాలా విశాలమైనటువంటి క్యాన్వాస్ ఉంది దీనికి. ఈ ఒక్క కుటుంబము, ఈ ఒక్క గ్రామంతో పరిమితం చేస్తే కుదరదు అని చెప్పి వీళ్ళు దీనికి పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్ళు ఎవరున్నారు అని చెప్పి ఖర్చు అవుతుంది. సినిమా అంటే చిన్న విషయం కాదు కదా, ఎంత కాదనుకున్నా కానీ 10-15 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అయ్యే సినిమా కాబట్టి ఇక పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్ళు ఎవరు అనేది సినిమాలో ఉన్నటువంటి ప్రొడ్యూసర్లు అందరి దగ్గరికి తిరుగుతారు. చివరికి సూర్య వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ దగ్గరికి వస్తారు. ఈ కథ అంతా వినంత స్క్రీన్ ప్లే చూసిన తర్వాత ఈ సినిమాని నేను కావాల్సినటువంటి డబ్బులన్నీ పెట్టుబడి అంతా నేను పెడతాను అని చెప్పి అంటాడు. దాంతోపాటు మీకు ఆ న్యాయవాది పాత్ర పోషించడానికి సరైనటువంటి యాక్టర్ కనుక దొరకపోతే ఆ పాత్ర నేను పోషిస్తాను అని చెప్పి చెప్తాడు. ఆ విధంగా సూర్య చిత్రంలోకి నిర్మాతగానే కాకుండా యాక్టర్గా కూడా చిత్రంలో మనకి ప్రవేశిస్తాడు, దర్శనమిస్తాడు. ఇది కథ అంతా చూస్తున్నప్పుడు జ్ఞానవేలుకి ఇంకా మరికొన్ని ప్రశ్నలు వచ్చాయి. ఇందాకనే చెప్పుకున్నట్టుగా ఇదేదో ఒక రాజా కన్ను, ఆయన భార్య, ఆ కుటుంబం, ఆ ఆదివాసీ తెగకు సంబంధించినటువంటిది కాదు. దీని వెనక చాలా సామాజిక అంశాలు ఉన్నాయి, ఆర్థిక అంశాలు ఉన్నాయి, అణచివేత ఉంది, వివక్ష ఉంది, రాజ్యాంగం వెలుగులు దూరని గుడిసెలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అనేది వాళ్ళు గమనించిన తర్వాత మొత్తం దీన్ని మరొక కొత్త కోణాన్ని, పర్యావరణం కోణం అంటే మనం చూసాం సినిమాలో రాజాకన్ను పాములు ఎలుకలు పడతారు, అదే వాళ్ళ జీవనాధారం. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం వైపు నుంచి వచ్చే ఏ పథకాలు కానీ రాయితీలు కానీ ప్రయోజనాలు కానీ వాళ్ళకి అందవు. వాళ్ళు బతకాలంటే కులవృత్తి పైన ఆధారపడాలి. ఆ కులవృత్తి గ్రామాల్లో ఎలుకలు పట్టడం మనం పాతకాలంలో మన ప్రాంతంలో కూడా ఆ తెగ ఉండే, ఆ కుటుంబాలు ఉండే ఊరి చివర దాదాపు ఒక్కొక్క ఎలుక 1 కిలో బియ్యం ధాన్యం తీసుకెళ్లి తన కలుగులో దాచుకునేది. సో రైతులు వచ్చి వీళ్ళకి పని పురమాయించేవాళ్ళు, ఆ ఎలుకల్ని చంపి ఆ ఎలుకలు తినేవాళ్ళు, ఎలుకలు దాచుకున్నప్పుడు ధాన్యాన్ని కూడా వీళ్ళు తీసుకునేవాళ్ళు. ఆ రకంగా వాళ్ళ జీవనాధారం గడుస్తూ ఉండేది. ఆ సందర్భంలో పాముని ఎలుకని పాము చంపుద్ది, కానీ పాముని మనం నాగదేవత కింద చేస్తాము, లేదు మనకు ప్రమాదం అని చెప్పి మనం చంపేస్తాం. సో కాబట్టి వాళ్ళు పర్యావరణ సమతౌల్యం ప్రపంచంలో ప్రతిదీ ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడి ఉన్నటువంటిది. అట్లాగే పర్యావరణం, మనిషి జీవితం, మనిషి సంఘం వ్యవస్థ న్యాయం ఇవన్నీ కూడా ఒకదాని మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి అనేది ఒక మౌలిక సూత్రం వాళ్ళకి తెలుసు. కాబట్టి వాళ్ళు పామును చంపడానికి ఆయన సిద్ధంగా చివరికి తీసుకెళ్లి అడవిలో వదిలేస్తాడు ఆ పాముని. మనం సినిమాలో ఆ చిత్రంగా చూస్తాం. ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి తెగని మనం అధ్యయనం చేయాలి అని అన్నప్పుడు ఆ తెగ యొక్క సాంఘిక జీవితం, సామాజిక జీవితం, సమాజానికి ఎంత దూరంగా ఉన్నారు అనే విషయాన్ని కూడా వాళ్ళు పరిశీలించాలని చెప్పి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్క్రీన్ ప్లేని విస్తరిస్తారు. మధ్యలో స్వాతంత్రోద్యమం గురించి, హరిజన సమస్యల గురించి స్వాతంత్రోద్యమంలో కూడా కొంత చర్చ జరిగింది. గాంధీ గారు చెప్తుంటాడు, ఇప్పుడు భారతదేశం గ్రామాల్లో నివసిస్తుంది. దానికి ఒక రోజు అంబేద్కర్ గారు అడుగుతారు, ఏ గ్రామాల్లోనండి అంటే గ్రామం అంతా ఒకటే అన్నది గాంధీ గారికి తెలిసినటువంటి గ్రామం 2గా ఉంటుంది, 3గా ఉంటుంది అనేది అంబేద్కర్ గారికి అణచివేత లేదంటే వివక్ష, కుల వివక్ష గురవుతున్నటువంటి వాళ్ళందరూ తెలిసినటువంటి చరిత్ర. కాబట్టి అప్పుడు చెప్తాడు గ్రామం వేరు, వెలివాడ వేరు అని చెప్పి అంబేద్కర్ 2 గ్రామాలు ఉంటాయి, ప్రతి గ్రామంలోనూ 2 శిబిరాలు ఉంటాయి, ఒకటి గ్రామం, రెండోది వెలివాడ. ఆ వెలివాడలోనే మనకు అంటరాని వాళ్ళందరూ కనిపిస్తూ ఉంటారు, షెడ్యూల్ కులాలు వీళ్ళందరూ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తాడు. ఈ సినిమా తీసే క్రమంలో జ్ఞానవేలు మరొక అంశాన్ని జోడిస్తాడు. గ్రామం అంటే వెలివాడ కాదు, గ్రామం వెలివాడ మాత్రమే కాదు, విసిరివేయబడినటువంటి గోడలు కూడా ఆదివాసీ గోడలు కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రతి గ్రామం 3 భాగాలుగా నివసిస్తుంది అని చెప్పి ఆయన చర్చకి తీసుకొస్తాడు. కాబట్టి ఆ విసిరివేయబడినటువంటి గ్రామ భాగాన్ని ఆయన చర్చకి తీసుకొస్తాడు, చూపిస్తాడు, చిత్రీకరిస్తాడు. ఆ చిత్రీకరించే క్రమంలోనే ఒక సన్నివేశం ఉంటుంది. పెరుమాళ స్వామి దర్యాప్తులో భాగంగా
ఒక కుటుంబం దగ్గరికి వస్తాడు. ఆ కుటుంబం దగ్గర చిన్న పిల్లాడు ఉంటాడు. జనరల్గా ఆ వయసులో ఏ కేసులతో సంబంధం లేనటువంటి వయసు, అది బడిలోకి వెళ్ళి చదువుకునే వయసు. ఏం చేస్తున్నావు అని చెప్పినంటే వాడేదో పని చేస్తున్నాను అని చెప్తాడు. బడికి వెళ్ళటం లేదా అంటే నేను వెళ్ళను అంటాడు. ఎందుకని? ఆ తెగకు సంబంధించినట్టు మన దేశంలో, భారతదేశంలో స్వాతంత్రం రాకముందు 150 సంవత్సరాలు 200 సంవత్సరాల పాటు పరిపాలించినటువంటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నేరాలను అరికట్టడానికి వాళ్ళకి అప్పుడు ఇంత పెద్ద రాజ్యాంగ వ్యవస్థ, పోలీసు, మంది మార్గం లేవు. కాబట్టి వాళ్ళు నేరాలను అరికట్టడం కోసం సింపుల్ ఫార్ములా కనుక్కున్నారు. నేరస్థ తెగలు అని కొంతమంది కొన్ని తరగతులు, కులాలు లేదంటే ఆదివాసీ ప్రజానీకాన్ని నేరస్థ తెగల కింద ముద్రించేశారు, కేటగరైజ్ చేశారు, వర్గీకరించి పక్కన పెట్టేశారు. అంటే ఆ ఊళ్ళో ఏ దొంగతనం జరిగినా, ఏ ఇంట్లో ఏ వస్తువు పోయినా ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ టమకేస్తారు. ఆ నేరస్థ తెగలుగా నమోదైనటువంటి కుటుంబాలకు సంబంధించినటువంటి 16 సంవత్సరాలు పైబడినటువంటి వయోజనులంతా వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో నిలబడాలి. ఆ రోజు ఎవరైతే పోలీస్ స్టేషన్కి రాలేదో వాడే దొంగ. ఇంత సింపుల్గా వాళ్ళు పోలీసులు తీర్పు చెప్పేసేవాళ్ళు. పోలీసులే న్యాయస్థానం, పోలీసులే న్యాయమూర్తులు, సిఐలే న్యాయమూర్తులు, ఇట్లా నడిచేది కథ అంతా. కాబట్టి ఇదంతా వాడు చూస్తున్నాడు చిన్నతనం నుంచి పిల్లాడు. కాబట్టి నేను బడికి వెళ్ళి ఏ బడిలో ఏ విద్యార్థి యొక్క సంచిలో నుంచి అయినా సరే పెన్సిల్, రబ్బరు, ఎరేజరు అంటాం, మరి రబ్బరు పోతే ఈ నేరస్థ తెగకు సంబంధించినటువంటి కుటుంబానికి సంబంధించిన పిల్లాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు, వీడే దొంగతనం చేసి ఉంటాడు అని చెప్పి నా మీద ముద్రేస్తారు. ఆ ముద్రను నేను జీవితాంతం భరించాలి, కాబట్టి నేను బడికి వెళ్ళదలుచుకోలేదు అని చెప్తాడు. మనకు ఆ రాజకన్ను సినిమాలో కూడా ఎందుకు మామ నువ్వు ఇంత కష్టపడుతున్నావు, చెప్పేస్తే అయిపోద్ది కదా అని చెప్పి, నేను నేరస్తుని కాదు, ఈ విషయం నేను నిరూపించుకోవాలి అని చెప్పి రాజకన్ను డైలాగు ఉంటుంది. అది దాన్ని అక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాడు జ్ఞానవేలు. నేరస్థ తెగల యొక్క చరిత్ర, వాళ్ళ నేపథ్యం ఈరోజు ఆధునిక సమాజం వచ్చిన తర్వాత మనం పీఠికలో రాసుకున్నాం. భారతదేశం సామ్యవాద, సర్వసత్తాక, ప్రజాస్వామ్య, లౌకిక, గణతంత్ర రాజ్యం అని చెప్పి మనం రాసుకున్నాం. ఈ లక్షణాలు ఏవి లేని కుటుంబాలు, ఈ లక్షణాలు ఏవి అందని కుటుంబాలు, సమాజాలు భారతదేశంలో ఇంకా ఉన్నాయి అనేది ఈ సినిమా బయటకు వచ్చిన తర్వాత చాలామందికి అవగాహనకు వచ్చింది. కాబట్టి ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత అనేక మంది జస్టిస్ చంద్రు గారికి లేఖలు రాస్తున్నారు. ఇంకా భారతదేశంలో ఇటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారా, ఇటువంటి తెగలు ఉన్నాయా, ఎంత అమానుషంగా సంఘ జీవితానికి దూరంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, సంఘ జీవితం నుంచి వెలివేయబడ్డటువంటి వాళ్ళు, బహిష్కరించబడ్డటువంటి వాళ్ళు ఉంటున్నారా? మనం ఏదో పుస్తకాల్లో చెప్పిన దాని ప్రకారం ఆదివాసీలను చూడాలి అంటే అండమాన్ నికోబార్ పోవాలేమో, లక్షద్వీప్ పోవాలేమో అని చెప్పి అనుకునేవాళ్ళం. మన చుట్టూ పెరగదొడ్లలో కూడా ఉన్నారు అని చెప్పే విషయం మాకు చాలా బాధ కలుగుతుంది. వీళ్ళందరికీ ఎంతో కొంత మేము సహాయం చేయాలనుకుంటున్నాం. వాళ్ళ జీవితాలను బాగు చేయడం కోసం జరిగే కృషిలో మేము భాగస్వాములు అవ్వాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాం. అయితే ఇదేదో వాళ్ళకి చందాలు ఇవ్వడం ద్వారానో మరొక రూపంలోనో చేయడం కాదు, వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి గౌరవప్రదమైన జీవన విధానాన్ని రూపొందించే క్రమంలో, ఒక ప్రత్యామ్నాయాన్ని రూపొందించే క్రమంలో చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాము అనేది వాళ్ళు చాలా లేఖలు వచ్చినట్టుగా చంద్రు గారు చెప్తారు. ఈ సినిమాలోనే మన సన్నివేశం కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. నేరస్థ తెగలు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ హక్కుల్ని పరిరక్షణ కోసం ఆ రోజు స్వాతంత్రానికంటే ముందు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అట్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తాయి. ఆ సన్నివేశాలు మనకు సినిమాలో కూడా కనిపిస్తాయి. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత దీని మీద పెద్ద ఎత్తున వివాదం జరుగుతుంది. చంద్రు గారు అట్లాగే ఇటువంటి న్యాయమూర్తులు ఐపీఎస్ అకాడమీకి శిక్షణ కోసం వస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు. అక్కడ వాళ్ళు చెప్పారు, మీరు నేరాన్ని పరిశోధించాలి, పరిష్కరించాలి అని చెప్పినట్టే మీ మానసిక స్థితి మార్చుకోవాలి తప్ప సమాజాన్ని కులాలుగా చూసినంతకాలం మీ మానసిక స్థితి మారదు. మీరు సరైనటువంటి నేరస్తుని పట్టుకోలేరు, న్యాయానికి సరైనటువంటి మూలం ఎక్కడుందో మీరు తెలుసుకోలేరు అని చెప్తూ అది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కోసం, ధృవీకరించడం కోసం సినిమాలో ఒక సన్నివేశం పెడతారు. జైల్లోకి వచ్చినప్పుడు ముద్దాయిలు అక్కడ ఉన్నటువంటి జైలులు అందరినీ నువ్వే కులం అని చెప్పి ఎవరెవరు ఏ కులాల వారికి ఉంటారో ఆ కులాల వారికి ఒక పక్కన తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి వేరే గదులు కేటాయిస్తారు. ఈ రకమైనటువంటి వ్యవస్థ నుంచి మనం బయటికి రావాలి. అది లేనప్పుడు మనం ఈ సమాజాన్ని పరిష్కరించడం సాధ్యం, సమాజంలో ఉన్నటువంటి అందరికీ న్యాయం కలగజేయడం సాధ్యం కాదు అని చెప్పే సన్నివేశాన్ని ఇట్లా ఈ సినిమా క్యాన్వాస్ క్రమంగా పెరుగుతూ పోతుంది. చివరిలో జడ్జిమెంట్ అంటే తీర్పు వచ్చిన తర్వాత న్యాయవాది సూర్య చెప్తాడు, ఇదేదో రాజా కన్ను గురించి నీ గురించి మాత్రమే వచ్చింది కాదమ్మా, నీలాంటి కుటుంబాలు రోడ్డును పడకుండా, ఇంకా లక్షలాది కుటుంబాలు రోడ్డును పడకుండా ఉండటం కోసం, రాజా కన్ను లాంటి అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోకుండా, పోలీస్ ఖైదీల్లోనే ప్రాణాలు కోల్పోకుండా ఉండటం కోసం వచ్చినటువంటి తీర్పు, దీనికి పరిధి ప్రభావం చాలా విస్తృతంగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఆయన ద్వారా ఒక డైలాగు చెప్పిస్తారు. ఈ క్రమంలోనే స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా జరిగినటువంటి ఆందోళనలో భాగంగా ఒక కీలకమైనటువంటి నిర్ణయం ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం, స్వాతంత్రం వచ్చిన తొలినాళ్లలో ఏర్పడినటువంటి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. ఈ క్రిమినల్ ట్రైబ్స్ యాక్ట్, నేరస్థ తెగల చట్టం అనేది బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసింది. ఆ చట్టాన్ని రద్దు చేస్తారు. అయితే రద్దు చేసినంత మాత్రం వాళ్ళ జీవితాలు ఏమైనా బాగుపడ్డాయో, వాళ్ళకి రేషన్ కార్డు ఇచ్చారా, ఓటర్ కార్డు ఇచ్చారా, ఆధార్ కార్డు ఇచ్చారా, ఏమి లేవు.
కానీ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, నోటిఫికేషన్ ఒక జాబితా నుంచి తప్పించబడినటువంటి జనాభా అని చెప్పి పిలుస్తున్నారు. నోటిఫైడ్ ట్రైబ్స్, డిఎన్టీ అని చెప్పి పిలుస్తున్నారు. ఈ పేర్లలో మార్పే తప్ప వాళ్ళ జీవితంలో ఏ మార్పు రాలేదు. కరోనా లాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రభుత్వ సేవలు వాళ్ళకి అందినటువంటి దాఖలాలు లేవు. ఈ సినిమా తీసే డైరెక్షన్ తీసుకుని చిత్రీకరించే క్రమంలో ఆ గ్రామాలకు వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఏమైనా వస్తున్నాయి, ఇట్లా దేశం మొత్తం పలానా చోట్ల బియ్యం వేస్తున్నారు, పలానా చోట చేస్తున్నారు అని చెప్పి అడిగితే, మీరు ఇచ్చేదానికంటే మేమే జాగ్రత్తగా తింటున్నామండి, ఆ ఎలుకలను ఏవో చంపుకొని తినేస్తున్నాము, అవే కొంచెం మాకు విలువైనటువంటి మాంసకృతులను అందిస్తూ ఉంది, మీ దానికంటే మేమే ఆరోగ్యంగా ఉన్నామని చెప్పి వాళ్ళు ఆ జోవియల్ సన్నివేశాన్ని కూడా చిత్రీకరిస్తారు. ఇది సమానంగా చూడాలని చెప్పి ఏదైతే రాసుకున్నామో అవి ఇంకా అమలు కాకుండా అపరిష్కృతంగా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఇటువంటి వాటిని పరిష్కరించేంత వరకు మనం సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేము. అటువంటి పరిష్కారం చేసే మార్గం కేవలం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు మాత్రమే చూపిస్తూ ఉన్నాయి. ఆ సినిమాలోనూ చూపించారు, దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి పోరాటాల్లో కూడా చూపిస్తున్నారు. వాళ్ళు చూపిస్తున్నటువంటి విముక్తి మార్గం శాశ్వతమైనటువంటి విముక్తి మార్గం. ఆ దిశగా మనం జనాన్ని సమీకరించడం కోసం కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. When you take to streets, will it end the problem? How does one liberate himself? How does one individual emancipate himself? It's by literacy. It is the literacy which can emancipate individual. In fact, Supreme Court said, Article 21 talks about liberty. Liberty does not mean like animal existence. Liberty means dignified living. How does dignified living come? It is through literacy. Even before the Constitution was amended, the Supreme Court said Article 21 guarantees right to education. In this film, you will see the tribal woman coming and putting her thumb impression in the court papers. She is an unlettered person. She doesn't know ABCD or any other alphabet. She puts her impression. That is how many people in this country do when they come to court. But her daughter Ali, in the end, will be reading a newspaper, sitting in the lawyer's house very comfortably. The lawyer is always moody lawyer like me. For once the lawyer will have a smile, and when she reads the newspaper. That message, Dr. Ambedkar said, learn, educate and agitate. It is that last frame that became viral in this country. I went to Kannur in Kerala on 2nd of this month. I found CPM party posters having this girl reading a newspaper. It is no longer a film. It has been translated into action. That we need more allies to read newspapers. That is the only way of liberating them, whether it is scheduled caste or Adivasis, and this is the way that the film has become successful. It showed them the way of forming an organization. It showed them the message that it is literacy which can liberate you, not any individual. And this combination, this right combination became Jai Bhim as a successful story, taking this film to 142 countries, taking this film Kanyakumari to Kashmir, and you and me are meeting, it is because of this film, and that is a wonder that this film has done in this world. సినిమా మధ్యలోనే మనకు ఒక సన్నివేశం కనిపిస్తుంది. ఈ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ హక్కుల కోసం వాళ్ళు సంఘం పెట్టుకుంటారు, వాళ్ళు బ్యానర్ రాసుకుంటారు. మీరందరూ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అంటే కంప్యూటర్లో 2 గంటల 40 నిమిషాల ఉద్వేగభరితమైనటువంటి సినిమాను కూడా చూశారు. ఇదంతా చూసిన తర్వాత మీకేం అర్థమైంది అన్నది నా ప్రశ్న, జస్టిస్ చంద్రు గారి ప్రశ్న. అక్కడ గురుమూర్తి సిఐ ఆయన దోష, విచారణ చేసినటువంటి వాళ్ళ దోష, తీర్పు ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళ దోషుల, గ్రామంలో ఉన్నటువంటి రైస్ మిల్ ఓనరు ఆయన దోష, ఎవరు మన శత్రువు ఎవరు అనేది ప్రశ్న మనం వేసుకోవాలి ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత. ఆ క్రమంలోనే కొన్ని అంశాలు ఆయన ప్రస్తావించారు. తమిళనాడులో జయలలిత వచ్చినప్పుడు, అధికారానికి వచ్చినప్పుడు 2002లో అనుకుంటాను, 2.5 లక్షల మంది ఉద్యోగస్తుల్ని ఒకరోజు సమ్మె చేసిన కారణంగా తీసేశారు. ఆ సందర్భంగా వాళ్ళందరూ ఉద్యోగస్తులు అంటే ఏమేమి చిన్నవాళ్ళు కాదు కదా, ఇప్పుడు ఆదివాసీ గిరిజనుల్లాగాను మూలవాస ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు, వెలివాడలో నివసిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు, చదువు సంజయ్ లేనటువంటి వాళ్ళు, ఏలుముద్ర వేసేటువంటి వాళ్ళు కాదు కదా. వాళ్ళు చదువుకున్నారు, యూనివర్సిటీలో పట్టభద్రులు, ఒక్కొక్కరు 2 డిగ్రీలు ఉన్నాయి, వాళ్ళ జీతాలు ఉన్నాయి, 1000 రూపాయల జీతాలు ఉన్నాయి, సంవత్సరాల తరబడి ప్రభుత్వ సర్వీసులో ఉన్నారు, ఇవన్నీ చేశారు. వీళ్ళని ఒకరోజు సాయంత్రం పూట జయలలిత గారు బర్తరఫ్ చేస్తున్నట్టుగా ప్రకటించేసింది. దాంతో వాళ్ళందరూ హైకోర్టుకు వచ్చారు. వారం రోజుల పాటు రేయింబావుల్లో కేసు మీద విచారణ జరిగింది. ఒక్కొక్కసారి రాత్రిపాటు 7-8 గంటల వరకు కూడా విచారణ కొనసాగారు.
ప్రతిరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, టీచర్లు వేల సంఖ్యలో, కనీసం వందల సంఖ్యలో మద్రాస్ హైకోర్టు చుట్టూ వచ్చేవాళ్ళు. ఆఖరి రోజుకి వచ్చేటప్పటికి తీర్పు రోజు, ఆ తీర్పు దాదాపు కోర్టు అంతా నిండిపోయి ఉంది ఉద్యోగస్తులతోటి. ప్రభుత్వం చేసిన నిర్ణయాన్ని సరైందే అని చెప్పి హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చేసింది. దాంతో చాలామంది అక్కడ ఏడుపులు పెడబబ్బులతోటి మాకు అన్యాయం జరిగిపోయిందని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. సరే, దీన్ని మీద స్పందించాలి. ఆ కేసు తరఫున వాదించినటువంటి న్యాయవాదిగా జస్టిస్ చంద్రు గారు స్పందించాలి. దాదాపు 20-25 ఛానల్స్ ఉన్నాయి, 10-15 పత్రికలు ఉన్నాయి. వాళ్ళందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు ఎవరెవరు ఆ కేసుని వాదించినటువంటి న్యాయవాదులు ఏం మాట్లాడతారా, ఎట్లా స్పందిస్తారా ఈ తీర్పు పట్ల అని చెప్పి. హైకోర్టులో ఇంతమందిని చూసి మనం సమాధానం ఇవ్వడం సాధ్యం కాదు అని చెప్పి నిరాశ చెంది ఆయన కూడా హైకోర్టులో ఉన్నటువంటి వెనకదారి గుండా ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయారు. ఒక విలేకరి మొత్తం మీద ల్యాండ్ లైన్ ద్వారా పట్టుకొని ఆయన మీరు రేపు ఏం చేయబోతున్నారు సార్ మీరు అని చెప్పి ఆయన అడిగితే, కింద కోర్టులో కేసు ఓడిపోతే పై కోర్టుకి వెళ్తామని చెప్పడం సహజం. అట్లాగే పై కోర్టుకి వెళ్తున్నాను అని చెప్పి చెప్పాడు. అదే వార్తల్లో వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత 10 రోజులైంది, వారమైంది, నెల అవుతుంది. కనీసం ఈ 2.5 లక్షల మందిలో చదువుకునే వాళ్ళు, పట్టభద్రులు, గవర్నమెంట్ దగ్గర జీతాలు తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఏ ఒక్కళ్ళు మేము పై కోర్టుకి వెళ్ళడానికి అఫిడవిట్ తయారు చేయడం సిద్ధంగా ఉన్నాము అని చెప్పి సంతకం చేయడానికి ఎవడు రాలా. కానీ ఆ సినిమాలో నిరక్షరాస్యురాలైనటువంటి మహిళ తన కేసుని హైకోర్టు తీసుకురావడం కోసం, హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ వేయడం కోసం నువ్వు అంగీకరిస్తావా లేదా అంటే నేను అంగీకరిస్తాను అని చెప్పి ఏలుముద్ర వేసింది కాబట్టి ఈ కేసు అంతా ఎందరో నడిచింది. దేశంలోనే సెన్సేషనల్ కేసు కింద రికార్డ్ అయింది. కానీ ఆవిడ ఎక్కువ ధైర్యవంతురాలు అని చెప్పి అనుకోవాలా? చదువుకున్న వాళ్ళు, ప్రభుత్వ దగ్గర వేల రూపాయలు జీతాలు తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు, 10 ఏళ్ళు, 20 ఏళ్ళు, 30 ఏళ్ళు సర్వీస్ చేసినటువంటి వాళ్ళు, కనీసం ఒక్కడు కూడా సంతకం చేయడానికి, పిటిషన్ మీద సంతకం చేయడం రాలేదు అంటే వీళ్ళు ధైర్యవంతులు అనుకోవాలా? అంటే మన మీద ఉన్నటువంటి మనకు శత్రువు ఎవరు అనే విషయం, శత్రు ద్వారా వచ్చే భయం ఏమిటి అనేది మనకి కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది. ఈ సమావేశానికి రాబోయే ముందే రంగారెడ్డి జిల్లా మనం ఐలూక నాయకుడు పార్థ సారథి సహకారంతో రంగారెడ్డి జిల్లా న్యాయమూర్తి నాకు ఒక ఉత్తరం అందించారు. చంద్రు గారికి ఒక ఉత్తరం రాశారు. ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాలని ఎలా వాదించాలి అనే దాని మీద న్యాయ సిబ్బందికి పాఠం చెప్పడానికి ఒక పెద్ద సమావేశ మందిరంలో మీ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశాము అని చెప్పారు. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఆ కార్యక్రమం రద్దయిందని చెప్పారు. అదేవిధంగా హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో నిన్న సాయంత్రం మీటింగ్ ఉంది. ముందు యూనివర్సిటీ యాజమాన్యం అనుమతించింది ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించుకోవడానికి. కానీ సాయంత్రం 4 గంటల కల్లా వచ్చేటప్పటికి ఫలానా హాల్లో మీ సమావేశం పెట్టుకోవడానికి అవకాశం లేదు అని చెప్పారు. సో ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ శత్రువు ఎవరు? గురుమూర్తి లేడుగా తెలంగాణలోను, హైదరాబాద్లోను. ఇక్కడంటే సుందర విజ్ఞాన కేంద్రంలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా మార్క్సిస్ట్ తెలంగాణ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చి పోలీసులు మిమ్మల్ని ఏమి అనలేరు కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ నడుస్తుంది. ఇదే పద్ధతుల్లో తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి 2.5 లక్షల మంది ఉద్యోగులు ఒక సంతకం చేయడానికి కూడా సిద్ధం లేని పరిస్థితుల్లో ఆ రోజు సిఐటియు నాయకుడిగా, తర్వాత పార్టీ కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడిగా, సిపిఐఎం కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడిగా ఉన్నటువంటి ఆయన రాజ్యసభ ఎంపీ టీకే రంగరాజన్ ఆయన పేరు మీద సుప్రీంకోర్టులో పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ వేశారు. ఆ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ వేసినప్పుడు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి అడిగాడు, ఇంతమంది 5 లక్షల మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు, 2 లక్షల మంది బర్తరఫ్ అయ్యారు, వాళ్ళకి ఎవరికీ పట్టలేదు, ఈయన ఉద్యోగి కాదు, కార్మికుడు కాదు, లేదంటే పనిచేస్తున్నటువంటి వాడు ఒక రాజకీయ నాయకుడు, టీకే రంగరాజన్కి ఈ కేసుకు సంబంధం ఏంటి అని చెప్పి ఆయన సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి ప్రశ్నిస్తాడు. ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పిన తర్వాత సరే యథాప్రకారం విచారణ నడుస్తుంది. ఆ విచారణ తర్వాత హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ని ఖరారు చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు కూడా తీర్పిస్తుంది. సో ఈ మొత్తంలో మనకు కనపడేది ఏమిటి? న్యాయ వ్యవస్థ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం వేరు కాదు. ఈ రెండు ఒకే నాణ్యానికి 2 వైపులా ఉన్నటువంటి బొమ్మ బొరుసు. ఈ విషయాన్ని మనం మర్చిపోతే 2.5 గంటల సినిమా చూస్తాం, మరో 2.5 గంటల సినిమా వచ్చిన చూస్తాం, కళ్ళు తుడుచుకుంటాం, ఏడుస్తాం, నవ్వుతూ బయటకు వస్తాం. కానీ మనంతటా మనం మన కర్తవ్య బోధ చేసుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు కనీసం ఆ ఆదివాసీ మహిళ చేసినంత పాటి సాహసం కూడా మనం చేయలేకపోతాం అన్నాం. ఆ స్థాయిలో రాజ్యం ఈరోజు మన పైన నియంత్రణ, అణచివేత, భయోత్పాతమైనటువంటి వాతావరణాన్ని కల్పించి ఉంది. దీనికి వ్యతిరేకంగా ఐక్యంగా అడుగు ముందుకేయగలిగినటువంటి సామర్థ్యం, అవగాహన, ఆలోచన ఈ సినిమా ద్వారా మీ అందరికీ ఒక ప్రేరణ కింద ఉంటే ఆ సినిమా జయప్రదమైందని చెప్పి భావిస్తానని చెప్పి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. No, I will be reading out for you. Yeah. It was told that you argued for 96,000 cases. By now you are 70 years. You practiced for about 30 years on the bench and then you could take up those many cases.
for the working class. And working class only the manager of this world, they produce the wealth and they work without any hours of work. And we slowly fight for them to have limited working hours. But it is the working class which created in this world the wealth. Likewise, when you become part of the judicial mechanism, when you find so many cases are pending, we also decided that it is our job to dispose of the arrears. A scavenger for the judiciary to remove the backlog. Once the Chief Justice of India said, my advice to all judges, that you should work like a horse, live like a hermit. I did both. మిత్రులారా, కార్మిక సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్ని అలవాటు చేసుకున్నటువంటి వాడిని నేను. అంటే చంద్రు గారు న్యాయ వ్యవస్థలోకి వచ్చేటప్పటికి వేల సంఖ్యలో కేసులు అపరిష్కృతంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ కార్మిక వర్గం సంపద సృష్టిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు, త్యాగం చేసినటువంటి వాళ్ళు, దేశాన్ని నిర్మిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు, వీళ్ళ కోరికలకు సంబంధించినటువంటి అర్జీలు సమాజం అవుతుంది అని చెప్పి ఆ మేరకి అదనపు పని చేశాను. న్యాయమూర్తి గారు కూడా చెప్పారు, ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారు గుర్రంలాగా పరిగెత్తాలి అని చెప్పి ఆ రకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో పనిచేశాను కాబట్టి ఇన్ని కేసులు చేయగలిగాను అని జస్టిస్ చంద్రు గారు చెప్తున్నారు. Make people to work from home, and I have no work from home. Therefore, I wrote my biography, which is shortly to be released in the month of January, but it is going to be in my mother tongue, Tamil. I think it will be translated in English very shortly, and you will be getting that also. కరోనా సమయంలో అందరూ ఇళ్ళ దగ్గర ఉండి పనిచేస్తున్నారు. చంద్రు గారికి ఇంటి దగ్గర వేరే పని లేదు కాబట్టి ఆయన ఆత్మకథ తమిళంలో రాశారు. అది 1-2 నెలల్లో రిలీజ్ సిద్ధం అవుతోంది. బహుశా ఎవరైనా ఆసక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఔత్సాహికులు ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే అందరికీ అందుబాటులోకి వస్తుంది. There are a few more questions in English. So, the first question is how to work people and law in combination. How to create awareness among people. What kind of awareness is required? How many of the people attended this meeting have real awareness? I don't know why this questionnaire is having doubt about the people who are attending this meeting. I am sure every one of you have something to work for beyond your normal existence, beyond your day-to-day existence. You devote some time, that's why you are also attending this meeting. And I am sure the awareness, if you look for the truth, if you look for the real truth, I think the awareness is an automatic continuation. And law is an essential weapon to work for the people. Without law, it will be a law of jungle and not rule of law. If you think this country should have a rule of law, law is an essential weapon which can be successfully used for redeeming the ordinary miseries of the people. న్యాయ వ్యవస్థలో ఉంటూనే ప్రజలకు ఎట్లా సేవ చేయగలుగుతున్నారు అనేది ప్రశ్న. ఆయన సింపుల్గా సమాధానం చెప్పారు. మీరందరూ మీ పనులు చేసుకుంటానే ఈ సమావేశానికి హాజరైనట్టుగానే న్యాయ వ్యవస్థలో ఉంటూ కూడా ప్రజా సంక్షేమం కోసం, ప్రజా ప్రయోజనం కోసం పనిచేయాలి. ఎందుకంటే What is the root cause of such discrimination? What motive people like police in the movie to act such a way? Police are also trained to act in this way. Police are given special training how to deal with people. In fact, if you go to police training, they always teach you how to attack a mob, how to contain unrest, how to use weapons, how to cause injuries without evidence. All this has been a police training. The real purpose for which police are trained is to keep the state intact, is to keep the politicians free from any trouble. And therefore, when you have a new society, the basic of our society is built on unjust foundation. It is built on a foundation which has got no ethical value, no moral value, no legal value. After the Constitution came, I do not think such practices of discrimination has any sanction of law. Why do people oppose Constitution? Why do people talk about that Constitution cannot solve all the problems in this country? It was Advani, it was Vajpayee, it was Modi who went on saying that Constitution is not an answer. Courts are not the answer.
Court cannot solve the people's problem. Then which can solve the problem? It is faith of the people. The fundamental question is, what is the faith that we are talking about? Is it a majoritarian faith or the faith of the minority? Unfortunately, our Supreme Court was listening to the majoritarian faith and failed to protect the minorities in this country. On the contrary, it is a constitution which unites this country. It is a constitutional word, secularism, that unites this country. And therefore, if we forget the constitution, we cannot have India that is Bharat. That's the only way to remove discrimination, is to implement the constitution, the constitutional values through court and outside. When you fought your first case in court, what was your age? Even before a lawyer, I was arguing in some tribunal, I was arguing in commission of inquiry. So when I first appeared before a commission of inquiry, my age was 20. I was not a lawyer. You need not be a lawyer to appear in court. You can argue your own cases if you are trained. I was not trained. So the first time when I appeared before a judge, I was very nervous. I can't speak proper English because I was educated in Tamil medium. But then I had a point to mention before the judge. The judge was only a temporary judge, additional judge. He was appointed to inquire into the conduct of the chief minister. So we felt an additional judge cannot hear an allegation against the chief minister because he wants to become permanent. He needs the recommendations of the chief minister. So there is a bias. There is an inherent bias, and there is a fear in us that he will not deliver judgment. So I gave a petition to the judge. Please step down from your seat. We have no faith. This was the first petition I gave to a high court judge. The judge got angry because I was a very young man. He asked me, under what law you are filing this petition? I told him, I don't know the law. I am an undergraduate student. But I know one thing, there is a consciousness. If you have a consciousness, please step down. Then he did not step down. He got angry. But after the commission was over, he won't speak to me. So he told his court master, ask Chandru to do law, he will do better. Then I joined law college. What would you suggest for the students who are interested to join judiciary? Fortunately for students, there is an additional bonus. If you complete law, you can take judicial service examination and become a civil judge junior division. That is an entry path to judiciary. This was not there earlier. Earlier you want to have become a judicial munsif, you will have to become 3 years lawyer. You want to join a district judge, 7 years as a lawyer. If you want to become a high court judge, 10 years lawyer. Now Supreme Court has said even fresh law graduates can become a judge at the starting point. There are a number of judges in Tamil Nadu and Andhra Pradesh. After directly finishing law degree, they became judges and they are all working as civil judge junior, civil judge senior, district judges, and therefore there is an entry path even for students. Which field is better, either in judiciary or advocacy? That depends on what you want to do. Both are important. Without advocates, there are no judges. Without judges, there are no advocates. Once Justice Krishna, who said, if the judiciary has to be intelligent, lawyers will have to be intelligent also. The illiteracy of the bar is a reflection of the illiteracy of the judiciary. Therefore, you must do both. By seeing you, sir, you know what happens, but based on evidence, we can give judgment. This is a very complicated question, not meant for a wider audience. If the person who wants a question to answer, he can ask me separately because it's a little complicated question. We have two categories in India, in minorities, the rich and poor. Should two of these categories have received the same reservation? This question is again and again asked one question. That if there is going to be a rich and poor, the reservation that we are talking about is not reservation for poor.
It is a Modi government which has now brought reservation for the poor also. The constitution originally conceived by Dr. Ambedkar and enacted by the Constituent Assembly only talked about socially and educationally backward. SCBC. That is, he must be socially backward, he must be educationally backward. He also said on 26 November 1949 that India has got political freedom. India does not have social freedom. We do not have economic freedom. Until we achieve these two freedoms, this is not going to be a republic. And therefore, when Constitution was enacted, it also took steps to ameliorate the social backwardness and educational backwardness. The Article 14, which reserves equality, has got two phases. Unequals cannot be treated equal. Equals cannot be treated as unequal. This is the principle. You go to any horse race, there will be a fat horse, there will be a lean horse. First, what they do before the race, they put the weight of the horse. Then the lean horse, they put sandbags on the lean horse, so that the weight of two horses are the same. So when it is running, it will have the same weight. That is called handicap. So what is called is handicap is people who are handicapped are given small elevation, are given small lift, which is called affirmative action. It is not rich and poor. It is socially backward, which backwardness created by this society. They are educationally backward because some communities in India were never taught education. You know the story of Ekalaiva. His fingers were cut because he learned archery without the knowledge of the Guru. And then he became Ekalaiva. His fingers were cut as a Guru Dakshana. There are communities and communities which are not exposed to learn in school and colleges. Even when British came for the first time, some students were admitted into schools. Later some people went to college. And Dr. Ambedkar, coming from a scheduled caste, he was able to get so many degrees. There are talents everywhere, but they were denied to sharpen their talent. The reservation is a method by which you are able to put people on equal pedestal. People who are treated low has been brought up, have a common competition. There is nothing wrong. And now the Modi government has gone one step by saying we will also reserve for economically backward. This is something which never contemplated in the Constitution, and people have challenged in the Supreme Court. We do not know what stand Supreme Court will take. Why the CPM boycotted the party? Clarify on this, the argument of some that has called liberation. I am not able to understand. That question I am not able to understand. In Telangana RTC, the fundamental rights of workers are trampled. Is there any resolution to this kind of right violation? The transport workers are not allowed. Modi government is now bringing new labor reforms. They brought farm reforms. They brought Agriculture Act, changing the farm laws. Now after 1 year of struggle, they have withdrawn. For withdrawal, they are giving new reasons. But anyhow, they could not stand the resistance by the farmer. It is going to be the same thing with the working class. Now they are trying to curtail, change many labor laws into different codes, and that have been passed in the parliament without discussion. The rules are being framed by government. Very shortly these laws are going to be brought in. What is the new law? To take away whatever given to you earlier, whatever won by you earlier. And this requires a separate meeting where we can discuss the implications of the worker labor laws. I think the labor law amendments will once again unite the working class of this country and make Modi to eat the dust. And I am sure they will have to withdraw these laws at some point of time. If the working class stand up not for just economic demands, but for their own future demands of the fundamental right for the working class should be our demand. And withdrawal of this labor code should be our demand. I think we should make enough sacrifice for these laws to go. Once that is done, then the Telangana RTC workers case also will go. Today what is happening is, they are not talking to the union. That is a direct conflict with the Industrial Disputes Act. The Schedule 5, which talks about unfair labor practice, which says
refusing to talk to the trade union is a crime under section 29 and read with section 25U. A person who refused to talk to trade union can be put in jail for 6 months. And then we should go and file criminal cases against not only the transport minister, not only against the transport director, even against the chief minister for violating the laws of the parliament. I think we should start a new exercise. How do you react or fight against Hindi imposition on southern states? We are only not against any language. No language is qualified to control India. That is why when the constitution was made, they did not make an official language for what. But there are now attempts to say there is one nation, one language, one religion, and one food also. By next year, we'll all become vegetarians because some people don't want. In Karnataka, we see school children are deprived of eggs because some people believe we don't want eggs. You may not believe. In fact, one school girl yesterday told the Madhadhipatis that if you don't want to eat egg, all right, please return all the contribution. We will buy egg outside. We are poor people, therefore government is giving. If you give back our contribution, we will buy eggs in the market and eat. I think the Madhadhipatis will agree one day that it is wrong. Nutrition, Article 21 talks about liberty. Article 21A talks about right to education. Article 44 talks about increasing the nutritional standard of the children. Every committee, every expert committee found that the protein of the children below 14 years are very bad and it should be supplemented. Therefore, in midday meal scheme, every state has brought in egg as part of the food. Nobody has business to stop this. Now somebody says one food, we will tell them, I will show my food. That's the only answer we'll have. In the case of Justice Pushpa, who gave a derogatory judgment on touching the chest, what sexual harassment, kindly explain how they can give their judgment. Now this is a very complicated issue, but I will tell you, judges are not expected to speak their personal opinion in judgments. We are here to implement the law made by the parliament. We do not have a personal law to say that this is my law. There was a judge in Gujarat who said that reservation has brought misery to this country. So when parliament members wanted to impeach him, he said, I didn't mean that way. I'll withdraw that paragraph. That is the only language people understand. If you speak against the constitution, there is again another judge, Comrade Sitaram Yechuri, has written to the speaker to sack that judge, who said that India has gone backward because of we do not believe in these text scriptures. And then Sitaram Yechuri written to the speaker saying that this judge should be removed. If anybody speaks against the constitution, because at the time of office we take a oath, we will defend this constitution without fear or favor, without ill will. Having taken the oath of office, you can't have a different constitution for you. There's only one constitution written, passed, approved by the Constituent Assembly and amended by the Parliament. And if you believe in constitution, work for the constitution. Don't work for Manu Dharma. Don't work for Napur headquarters.